বাসাখানি গায়ে লাগা আরমানি গির্জার দুই ভাই সাহেব আলী জোনাব আলী মির্জার কাবুলি বেড়াল নিয়ে দুদলের মুক্তার বেঁধেছে কোমর, কে যে সামলাবে রোগ তার। আরমানি গির্জার আশেপাশে পাড়াতে কোনোখানে এক তিল ঠাঁই নাই দাঁড়াতে। কলকাতা জন্মকাল থেকেই কসমোপলিটন। দেশ বিদেশের নানা জাত ধর্মের মানুষের ভিড়ে গড়ে উঠেছে এই শহরের শরীর। রবি ঠাকুরের ছড়াতে তারই চিহ্ন। বড়বাজার যেমন, পুরনো চিনেপাড়ার কাছেই ইহুদিদের 3 সিনাগগ, পাশেই আর্মেনিয়ানদের চার্চ। আর্মেনিয়ান একসময় বাণিজ্যনগরী কলকাতার ধমনীতে বইত চাঁদের রক্ত। সে এক অন্য কলকাতা। আজ হাতে গোনা কয়েকটি আর্মেনিয়ান পরিবার টিকে আছে শহরে। আঁকড়ে ধরে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন সংস্কৃতি, যে খ্রিস্টীয় রীতিনীতি ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের থেকে অনেকটাই আলাদা, অনেকটাই পুরনো। Right, these are the Armenian rituals which have been followed for centuries, right? And there are a lot of things. If you have seen the vestments, a lot of chanting, a lot of hymns, it's very orthodox. In 325 AD, there was the group of priests of Nicaea. I think it's called the Nicaea at that time, and they decided that December 25th would be Christmas. But the Armenian Church, Orthodox Church, did not accept and continued to celebrate January 6th right up to the very day. So you have even the Russian Orthodox, you have the Ethiopian Orthodox who celebrate on different dates. And Easter, of course, is the same, but Christmas we celebrate on January the 6th. Actually, there is no authentic date for Jesus' birth. You I have seen interviews of various Christian bishops where they say it could have been even in the month of April. In Jerusalem, I'm told it's celebrated somewhere in January 18th. So, but the Armenian Orthodox Church, we follow what was from day one, from 301. Armenia happens to be the first Christian nation in the world to have declared Christianity. And since then, we have not changed the date. 1698 মুঘল সম্রাট আজিম উস শানের অনুমতি নিয়ে সুতানুটি গোবিন্দপুর এবং দিহি কলকাতার জমিদারির অধিকার কিনে নেয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। মধ্যস্থতা করেন এক আর্মেনিয়ান বণিক, খোজা ইসরায়েল সরহদ। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই কলকাতায় আর্মেনিয়ানরা আছেন। প্রতি বছর 6 জানুয়ারি মাইকেল স্টিফেনের দেখা মেলে বড়বাজারের আর্মেনিয়ান চার্চে। মাইকেল এখন বেঙ্গালুরুতে থাকেন। বছর 5 আর্মেনিয়ান কলেজে পড়ার পর সেখানে কাজও করেছেন। মাইকেলের মায়ের পড়াশোনাও আর্মেনিয়ান কলেজেই। Armenians basically they came as traders. They did not come to rule. They were very, very friendly with the British, with other communities, because they knew probably a lot of languages. They knew Parsi, so the British absorbed them in the East India Company. My great-grandparents are buried in Kolkata, and they were. He was a jute merchant in Dhaka. So Dhaka was with a lot of Armenians one point of time, and many of them moved to Kolkata. My mom tells us the stories. He owned Victoria Terrace, which I believe now is the Gorki some center, Gorki Sadan or Gorki Cultural Center. Those days he was a very rich man, but then Armenians were very good in gambling, so he was a horse, he had owned horses and he lost everything, including Victoria Terrace. কলকাতার প্রথম চার্চ তৈরি করেন আর্মেনিয়ানরাই। পোশাকি নাম আর্মেনিয়ান চার্চ অফ হোলি নাজারেথ, লোকমুখে আরমানি গির্জা। জনশ্রুতি 1688 সালে আর্মেনিয়ান গির্জা তৈরি শুরু, তবে 1707 সালের আগের কোনো নথি মেলে না। সাহেবদের শাসনে শহর কলকাতায় জমিয়ে বসেন অ্যারাকেল, অ্যারাটুন, চ্যাটার, সার্কিস, অ্যাভেটুমরা, মূলত ব্যবসায়ী।
18-19 শতকে একাধিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিপিং লাইন, কয়লা খনির মালিক কলকাতার আর্মেনিয়ানরা। ব্রিটিশ সরকারেও কাজ করেছেন। গ্র্যান্ড হোটেল, পার্ক স্ট্রিটের স্টিফেন কোর্ট, নিজাম প্যালেস, আর্মেনিয়ান কলেজ, বড়বাজারের আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, আর্মেনিয়ান অতীতের ছাপ শহর জুড়ে। 1870-এর দশকে আর্মেনিয়ান তরুণী এডেলাইন সংসার ছেড়ে বারাণসীর বাইজি কোঠায় জায়গা খুঁজে নিয়েছিলেন। নাম বদলে হন মালকাজান বা মালিকজান। মেম বাইজির মেয়ে নাম পাল্টে হয়ে গেলেন গহরজান। সেই গহরজান যার লং প্লেয়িং মাতিয়ে রাখত 20 শতকের বাঙালিকে। আর্মেনিয়ানদের প্রভাব প্রতিপত্তির অনেকটাই ইংরেজ শাসকের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতার জেরে। সাহেবরা দেশ ছাড়ার পর আর্মেনিয়ানদেরও ভারত ছাড়া শুরু। Currently, I believe there might be around 30 to 40 families in Calcutta. Right up to 50s, 60s, even my mother was saying, there were around almost 1,000, 2,000 plus Armenians in Kolkata. I studied in the college almost, 25 years ago. At that point of time, we had around 600-700 Armenians, and today, if you go to the cemeteries, it's sad, you will see the number of graves is now more than the number of community. We may be having more than, I think, 2,000 graves in Kolkata, and many of the youngsters went abroad. At that point of time, I think nobody envisioned that India would grow so quickly and so good, and I'm talking about 1980s, 1970s. So the children who finished their education, they went back. এখন প্রতি বছর ইরাক, ইরান আর আর্মেনিয়া থেকে ছাত্রছাত্রীরা কলকাতার আর্মেনিয়ান কলেজে আসেন। মায়ানমার থেকে আসা কিশোরী যেমন। আর্মেনিয়ান কলেজের পাঠ শেষ হলে ইংল্যান্ডে যেতে চান আরও পড়াশোনা করতে। আর্মেনিয়ান ছাত্রছাত্রীরা এভাবেই আসেন আর ফিরে যান। শহরের আর্মেনিয়ান কোয়ার্টারে একের পর এক বাতি নিভতে থাকে। পাল্টে যাওয়া কলকাতায় বসে আশা ছাড়তে রাজি নন মাইকেল। নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখাটাও যে যুদ্ধ, যুদ্ধ গণহত্যায় বিধ্বস্ত জাতি আর্মেনিয়ানরা সেটা খুব ভালো করেই বোঝেন। We have an interesting thing as students who are marrying Armenians and coming back to India and settling down. Likewise, I think there may be around 8 to 10 families currently in India. So it's growing again. It's growing, yeah, and I hope one day we will see this church full.